ዲላንና ኬቲ አብረው ቁጭ ብለው ስለ አንዳንድ ነገር ማውራት ይጀምራሉ እሷ ከቬጋስ እንደመጣች ትነግረዋለች ዙም የተወሳሰበ ነገር አልነበረው ጤናማ ኮንቨርሴሽን ነበራቸው ጆናታን አልመጥ የድብቅ ካሜራው ፔጅ የሚታይበት ክፍል ውስጥ ነበር ያለው እያያቸው ነው ትንሽ እንደቆየ ግን I wish I had like the little stick that you move it around with to kind of spark the fire. Are you cold or are you cool? I'm a little cold. You a little cold? Yeah. I got like a theater room or we can go through. ግን ነገሩ ይበልጥ ተባባሰ መኪና ውስጥ እንግባ ብሎ ይጠይቃታል ተስማማለች እዚህ ጋር ነው ጉዱ የሚጀምረው ተጋባለች እዛ ቁጭ ብለው የሚያወሩት ወሬ ግን እንደቀደሙ ዝም ብሎ ለመግባባት አልነበረም That's much better. I ain't gonna lie. Or passion or what are you passionate about? Nursing school because Elaborate. I would be like an aesthetics nurse. What you mean aesthetic nurse? Like doing like Botox and like lip injections. Do you have lip injections? No, I do not. Naturally big lips. Somebody got blessed. Okay. We gotta hang out first. I feel like we'll be cool like going to a little spa. And I feel like spa and sushi. I'll come out to Vegas. Okay. You down?